ஹலோ எவ்ரிவன். நம்ம சேனலில் வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒயர்லெஸ் மைக் ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இந்த வீடியோவில் ஹோலிலேண்ட் லார்க் M1 இந்த மைக்கோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணோம்னா ஹோலிலேண்ட் பிராண்டிங்கோட ஒரு பவுச் இருக்குது. பவுச் காம்பேக்ட் அண்ட் ஈஸியாக வெளியே கேரி பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பவுச்சுக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி 2 wireless transmitters with 1 receiver இன்க்ளூட் பண்ண சார்ஜிங் கேஸ் இருக்குது. தென் ஃபரி விண்ட்ஷீல்ட்ஸ், யூசர் கைடன்ஸ் அண்ட் மொபைல் ரெலவெண்ட் கேபிள்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் இன்க்ளூடடாக வருது. பட் இன் கேஸ் ஆக்ஷன் கேமரா லைக் கோப்ரோ, இன்ஸ்டா 360 யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு இந்த USB Type-C to 3.5mm மேல் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் அடாப்டர் தனியாக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆகணும். இது பாக்ஸ் இன்க்ளூடடாக வரதில்லை. இதோட காஸ்ட் அரவுண்ட் 1.5K வருது. ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணி வர கேபிள்ஸை டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம்னா 3.5mm TRS பேட்ச் கேபிள் ஃபார் கேமரா, 3.5mm TRS to TRRS patch cable for mobile and USB Type-C cable. ஸோ சார்ஜிங் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் ரெண்டையும் வெளியே எடுத்தோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டும் பேர் ஆகிடுது. எத்தனை டிரான்ஸ்மிட்டர் பேர் ஆகியிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிசீவரில் இண்டிகேஷன் லைட்டும் மென்ஷன் ஆகுது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோட் ஆன் ஆஃப் பண்ண டிரான்ஸ்மிட்டரில் எல்லோ கலர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னாலே ப்ளூ கலர் லைட் க்ரீன் கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மோட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுது. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே நான் ஹோலிலேண்ட் லார்க் M1 மைக் யூஸ் பண்ணி தான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்கேன். இதிலேயே உங்களுக்கு இந்த மைக் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு ஒரு ஓவர்வியூ கிடச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.